Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Mrs. Maratul Jannah MPT as a lecturer in English courses and my friends that I love and am proud of. Before the presentation begins, let me introduce our group. We are from Group 5 with 3 members. The first one is me, Jenny Widiani from NIM 49. Next is Sinta Dewiratna Amelia from NIM 47 and Muhammad Irfan Afrizal from NIM 48. In this opportunity, we would like to present about verb and adverb. First, I will explain to you about definition of adverb and verb. Wait a minute. Definition of adverb and verb. Adverb are words that add information to adverb, adjective, phrase, and another adverb. Di bawah ini terdapat 3 contoh perbedaan dari verb, adjective, and adverb. A verb, he drove slowly. How did he drive? Di sini yang menjadi sorotannya adalah kata kerjanya. Kata kerjanya yang ditanyakan, how did he drive? Bagaimana dia mengemudi? Yang kedua adalah an adjective atau kata sifat. He drove a very fast car. How fast was this car? Yang di sini yang menjadi pertanyaannya adalah kata sifatnya, yaitu fast. Dan yang berikutnya adalah another adverb atau adverb itu sendiri, yaitu she moved quite slowly down the aisle. How slowly did she move? Di sini yang menjadi sorotannya adalah keadaan yang terjadi dari suatu keadaan atau kondisinya, yaitu slowly, seberapa lambat dia bergerak, begitu. As we will see, adverbs often tell when, where, why, or under what condition something happens or happened. Adverbs frequently end in ly. However, many words and phrases not end in ly serve an adverbial function, and only ending is not a guarantee the word is an adverb. Seperti yang kita tahu, adverb sering bicarakan tentang kapan, di mana, mengapa, atau tentang kondisi dari suatu kejadian. Dan adverb sering ditandai dengan imbuhan ly, seperti happily and slowly. Akan tetapi tidak semua adverb memiliki tambahan ly. Contohnya adalah kata well yang berasal dari kata sifat good, dan tidak semua akhiran ly merupakan adverb. Seperti contohnya adalah pada kata sifat atau adjektif yang seperti friendly, daily, early, atau lovely. The second is definition of verb. Verbs are words and are one of the elements of part of speech, which indicate action, example, bring, kick, read, or even, happen, become, or circumstance, to be exist, and attitudes, agree, disagree, and blame. Verb is a word that serves to show the action of the subject, indicating event or circumstance. English verbs are not always in simple form or one word, but may be in the form of a combined phrase in a particle to become a phrasal verb. Example is get in, make up, and read over. Jadi, kata kerja adalah kata yang merupakan salah satu unsur part of speech yang menunjukkan tindakan, contohnya membawa, menendang, membaca, atau peristiwa. Contohnya adalah terjadi atau menjadi, atau keadaan dan sikap. Contohnya adalah setuju, tidak setuju, atau menyalahkan. Kata kerja adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Kata kerja dalam bahasa Inggris tidak selalu dalam bentuk yang sederhana atau satu kata, tetapi dapat juga berupa frase atau gabungan dengan partikel menjadi kata kerja phrasal. Contohnya adalah get in, make up, atau read over. Next, verb is used to express the activity of something of a group of nouns. In a sentence, the verb functions as a predicate. Verbs generally require an object called transitive verbs, but there are also some verbs that do not require an object called intransitive verb. Verbs are most important types of word in a sentence. Even in spoken language, with just a verb, we can express an idea that can be understood by others. Jadi, verb atau kata kerja digunakan untuk menyatakan aktivitas sesuatu atau kelompok kata dalam benda. Dalam sebuah kalimat,
Kata kerja berfungsi sebagai predikat. Kata kerja umumnya membutuhkan objek yang disebut verba transitif, tetapi ada juga beberapa verba yang tidak memerlukan objek, yang disebut dengan verba intransitif. Kata kerja adalah jenis kata yang paling penting dalam sebuah kalimat. Bahkan dalam bahasa lisan, hanya dengan kata kerja kita dapat mengungkapkan suatu gagasan yang dapat dipahami oleh orang lain. Okay, the next material is kinds about adverbs and verbs that will be explained by Sister Sinta Dewi Ratna Amelia. For Sister Sinta, I invite you to continue. Thank you. Kinds of adverb, macam-macam adverb. Adverb of place. Adverb of place indicate where something happiness. Adverb ini menunjukkan arah dan tempat. This include above, anywhere, here, outside, somewhere, there, underground, upside, dan lain-lain. Example, my passport is here in my bag. Pasportku di sini di tasku. The children are playing outside. Anak-anak bermain di sana. He is reading a book in the class. Dia membaca buku di kelas. Selanjutnya, adverb of time. Adverb of time that us when an action happens. Adverb ini menunjukkan waktu. Does include, then, stand, yet, now, soon, last week, every day, and as7, next week, tomorrow, sinke, daring, will, dan lain-lain. Example, they will come here tomorrow. Dia akan ke sini besok. They are sleeping now. Mereka tidur sekarang. She is going to visit her grandmother next week. Dia akan pergi menjenguk neneknya nanti besok. Selanjutnya, use of verb. Macam-macam verb. Pertama, transitive verb. Yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. That is a verb that requires an object to complete the meaning of the second. Transitive verb include drink, watch, read, feel, open, close, dan lain-lain. The difference between transitive and intransitive. Example, he watched the film. Kalimat ini tidak akan lengkap jika the film kita hilangkan. Orang lain akan bertanya-tanya, menonton apa? Maka watch, menonton, membutuhkan objek agar makna kalimat tersebut dapat dipahami. Selanjutnya, nomor 2, intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. That is a verb that does not need an object because it can be understood perfectly the meaning of the sentence. Intransitive verb include since, come, sit, boil, sleep, fight, cry, and dan lain-lain. Example, the baby cries. My mother is sleeping. The water breeze. Notes atau catatan, ada juga beberapa kata kerja yang dapat berfungsi sebagai transitif maupun intransitif verb. Example, he dropped his brushes yang transitif, dan intransitif, the rain dropped from the sky. Selanjutnya, finished verb atau kata kerja biasa. Finished verb are complex verb. Normally, verbs that have a clear subject and answer are them. Ciri-ciri kata kerja jenis ini adalah when used in interrogative and negative sense. It is necessary to use the auxiliary verb to this or that. Its form can be cut by tense. Usually have the following form: infinitive, present plus repeat, verb,
past tense, present tense, past participle. Example, Miss Annie read a novel. Contoh infinitive dan contoh present participle. Miss Annie is reading a novel. Selanjutnya auxiliary verb atau kata kerja bantu. This is a verb that is used together with other verb to express an action of state of function to complete a grammatical function. Kata kerja auxiliary seperti is, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, might, may, will, would, small, should, must, ought to, had better, need, dare, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu linking verb atau kata kerja penghubung. That is a verb that functions to connect the subject with its complex. The word associated with the subject is called the subject complement. Is we write the connecting verb with be seperti is, are, was, dan lain-lain. Linking verb berfungsi menghubungkan antara subjek dengan komplemennya. Linking verb pada umumnya adalah be seperti is, are, was, dan lain-lain. Look, stay, ample, become, remain, tasty, feel, seem, quote, sound. Contoh, the actress is beautiful. Alex looks serious. Atau Alex is serious. The cakes smell delicious. Atau sama dengan the cakes are delicious. Use of adverb and verb, penggunaan kata keterangan dan kata kerja. The following function of adverb in English are as follows. Berikut fungsi adverb atau kata keterangan dalam bahasa Inggris. Emphasis. Example, on you came here. Tekanan. Contohnya, hanya kamu yang datang ke sini. Number 2, negation atau penyangkalan. Contohnya, she does not look at you. Dia tidak melihat kita. Number 3, conjunction adverb, kata keterangan penghubung. Example, stop making that noise, otherwise I call the police. Berhenti membuat suara itu, kalau tidak saya menelpon polisi. Next. According to their usage in sentence, verbs are divided into 3 different groups, namely, menurut penggunaannya dalam kalimat, kata kerja dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu number 1, infinitive verbs, kata kerja infinitive. These verbs, both regular or irregular and transitive or intransitive, are used in simple present tense sentence. Kata kerja ini baik regular atau tidak beraturan dan transitif atau intransitif digunakan dalam kalimat simple present tense. Contoh, Linda sleeps soundly. And number 2, I play a piano well. Linda tidur nyenyak. Dan yang nomor 2, saya bermain piano dengan baik. Number 2 atau yang kedua, preterite verbs, kata kerja preterite, baik regular atau tidak beraturan dan transitif atau intransitif. Bentuk kata kerja kedua ini secara khusus digunakan dalam kalimat bentuk lampau atau masa lampau. Contohnya, my sister went to Jakarta yesterday and Nia invited me to her party. Number 3, past participle,
past participle. Partisip masa lalu. Verba ini ke ruang lingkup penggunaannya, yaitu dalam bentuk has atau perfect tense dan juga dalam bentuk passive voice. Contohnya, he has gone home. Dia sudah pulang. We have complete our assignment. Kami telah menyelesaikan tugas kami. Next, conclusion atau kesimpulan. Verb is the word to show action, for example, to buy, to write, to read, to run, and etc. And to show states of being, for example, to be, to have, to become, to seem, and etc. Verb consists from kinds, types, and usage. Verb are the most important type of words in a sentence. Without verb, we can make sentence. Even in spoken language, with just a verb can we express an idea that can be understood by others. Kata kerja adalah kata untuk menunjukkan tindakan, misalnya membeli, untuk menulis, untuk membaca, untuk lari, dan lain-lain. Adverb are words that add information to adverb adjective first, and another adverb or Oxford Dictionary. Adverb often function as intensivers, conveying a greater or lesser emphasis to something. Adverb of place indicate where something happens. These include abroad, anywhere, here, outside, somewhere, there, underground, upstairs, etc. Adverb of time, they'll use when an action happened. These include then, still, yet, now, soon, soon, last week, every day, at 7 next week, tomorrow, since, during, will, for.